So I'm Rupali Saikhedkar. I'm running an NGO, as you said, Dhruv Foundation. ध्रुव फाउंडेशनचे अजून काय काय इव्हेंट्स होतात ना? So we started with Raksha Bandhan with soldiers. Then I thought, what next? एक हो गया, अब एक साल कैसे रुके? Then what next? Then I started Bhai Dooj with soldiers. Okay. So again, if he was soldier is a brother, then why not? Why he would be again alone on Bhai Dooj. Diwali? Yes. So we went for Bhai Dooj with soldiers. So Navratri Utsav we did for those soldiers who are already on wheelchair permanently, who had damages in all their limbs. जिनका स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हो जाता है while serving in the आर्मी. तो इन सोल्जर्स के साथ हम लोगों ने नवरात्री उत्सव. नमस्ते, मी ॲडव्होकेट टीरा धाडगे. कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, त्या लोकांशी मी बोलतेय ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं. एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. आजकाल पुणे वुमन्स क्लबचे इव्हेंट्स करताना किंवा खूप जास्त ओळखी होत आहेत आणि त्या ओळखींमधनं खूप सारं नेटवर्किंग आपल्याबरोबर येत असतं. या नेटवर्किंग थ्रू माझी मनीषा मॅमशी ओळख झाली आणि मनीषा मॅमच्या एका इव्हेंटमध्ये मी जेव्हा त्यांच्याबरोबर गेले तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं की निरांक, तू सगळीकडे जर आलीस तर तुझी खूप जास्त ओळखी होतील. आणि त्या काळामध्ये श्रावण महिना चालू होता आणि तेव्हा एक रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम त्यांनी मला इन्व्हाइट केलं की असा एक रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम आहे, तू सकाळी सकाळी येशील का आमच्या बरोबर? तर मग मला असं वाटलं की चला सकाळी सकाळी आहे आणि आपण लगेच जाऊन येऊ शकतो, म्हणून मग मी त्या इव्हेंटला गेले. आणि तो इव्हेंट होता बॉम्बे सॅपर्समध्ये. सगळ्या कमांडोजला किंवा आपल्या सगळ्या सैनिक मित्रांना रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम तो होता. सगळेजण असे लाईनशीर उभे होते आणि सगळ्या महिला छान आवरून आल्या होत्या आणि त्या आवरून येऊन त्यांना एकदम भावूक होऊन आपल्या भावासारख्या आपल्या रक्षण करणाऱ्या बांधवांना राखी बांधत होत्या आणि त्याच्यामध्ये आम्ही होतो. हा एक छान आणि युनिक एक्सपिरियन्स यावर्षी मला मनीषा मॅममुळे मिळाला आणि त्यावेळी माझी ओळख झाली ती रुपाली मॅडमशी. ध्रुव फाउंडेशनच्या रुपाली मॅम आज आपल्या बरोबर आहेत. मला खूप छान वाटतंय मॅम तुम्ही आज इथे आलात. I'm so glad to meet you too. यस मैम, यस मैम. मैंने जब आपको पहली बार देखा था, या वो जो इवेंट था इट वॉज ह्यूज और बहुत लोग वहाँ पे थे, बहुत लोग वर्दी में वहाँ पे थे. तो हम लोगों ने पहली बार ऐसा इंटरैक्टिव सेशन हुआ या फिर हम लोगों ने उनके साथ फोटो निकाले. बहुत ही अच्छा और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था वो. उसके बाद ही मैंने सोचा था कि आपको मैं यहाँ पे बुलाऊं और मैं 2-3 बार मैंने कॉन्टैक्ट भी किया था, बट बहुत सारे इवेंट्स होने के बावजूद आप आज यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है. प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ यावी लागते. So that's the day and today I was supposed to be here. Yes. So thanks to you for inviting. Yes ma'am. तुमची आमच्या ऑडियन्सला ओळख करून द्या. So I'm Rupali Saikhedkar and I'm running an NGO, as you said, Dhruv Foundation. Yes. जो प्रोग्राम तुम्ही आलात रक्षाबंधन विथ सोल्जर्स, सो त्याची थोडक्यात संकल्पना माझ्या डोक्यात ज्यावेळेस आली त्याचा एक छोटा दिस आय विल गिव्ह. This story starts from my childhood. I always wanted to be a army person, but त्या वेळेला कसं असतं की you didn't get the direction and there was no so much of preference की women were not going in army and all. तर somehow that dream was always in the back end of my mind. I studied my PG in computer science, BSc वगैरे करून I was doing a good job in a multinational company as a business development manager. पण ते सॅटिस्फॅक्शन नव्हतं बिकॉज आय वॉज व्हेरी पॅट्रिऑटिक सिन्स माय चाइल्डहुड. आणि मला नेहमी वाटायचं की म्हणजे देशासाठी मी काहीच नाही करत आहे तर मग काय करते, म्हणजे बाय जॉब्स. बरोबर. सो समवेअर आय लेफ्ट दॅट. आणि वेन आय सॉ माय किड्स ऑल्सो हॅड द सेम इंटरेस्ट की आर्मी जॉईन करायची आहे. सो दिस स्टार्टेड वेन माय सन वॉज 10 years old and daughter was 5 years old. Okay. And one day when I asked them, my son said he wants to join army and my daughter said she wants to be a doctor of army soldiers. And there something clicked in my mind ki now I don't want their interest to go away. मला गायडन्स नाही मिळाला तर ह्यांना गायडन्स द्यायचा. आणि फ्रॉम देअर आय स्टार्टेड माय फर्स्ट स्टेप की आर्मीचे कोणीतरी संबंधित लोकांनी आम्हाला गायडन्स द्यावा. अँड फ्रॉम माय life or say anyone from our close by is not an army person at all. So we are completely civil peoples with civilians also. Yes.
आणि that's why when I went to the Indian Army sub area office or when I kept this in front of him कि sir something directly or indirectly I want to work with army. तो एंड आई गेव देम अ प्रपोजल कि जो रियल रक्षक ब्रदर्स है, सोल्जर्स जो ऑलरेडी रक्षा करते हैं, वी वांट टू कम ऑन द सेम फेस्टिवल डे इटसेल्फ इन अ फेस्टिवल अटायर राखी टू देम, showing the gratitude to them. And we all have this gratitude in for the soldiers, everyone, male, female, all of us, we are really thankful that they are guarding the country and so we are so safe. येस येस. तर मग हा ग्रॅटिट्यूड दाखवायला काय की तुम्ही आम्हाला येऊ द्या तुमच्या वर्ल्डमध्ये. सो वी सी पुणेमध्ये देर आर लॉट ऑफ आर्मी युनिट्स बट देअर वर्ल्ड इज ऑलवेज विथ बाउंड्रीज आणि लॉट ऑफ restrictions that we people are not allowed to go in. Yes, yes. So I just asked them that one permission where civils and army peoples can come together. So I made this NGO as a connect between civils and army. And when we asked them for this army Raksha Bandhan का first year the event, so they were not sure. ते मला म्हटले कि मैडम इतना जज्बा है, आप राखियाँ भेज दीजिए, हम भेज देते हैं बॉर्डर पे. I said no, मतलब उससे ना फीलिंग नहीं आएगा. I want to feel that moment, क्योंकि राखियाँ जब सोल्जर्स आने के बाद खुद ही एक दूसरे को बांधते हैं, वो मूवमेंट अलग है. बहनें खुद उठ के सच के आपके एरिया में आके अपना समय गवा के जब करेगी, that moment would be different. So I wanted that particular moment. And they gave us that permission, but they were not sure कि मैम ऐसे कितने लोग you can get. हम प्रोग्राम तो चलो कर देंगे, we will in fact आपकी संकल्पना इतनी अच्छी है कि हम रेड कारपेट्स बिछा देंगे, but how many ladies you'll be able to get? Yes. आणि I said इरादा नेक है तो definitely results would be good. Yes. So they were expecting maybe 50, maybe 100. So can you guess how many would be the number for the first year? 150, 200? It was 750 ladies. Oh. And on just my one video, because Facebook had come new that time. Yes. Hula had just started that time. It is a story of 9-10 years back. Yes. And I just made a small video that soldiers के यहाँ खुद उठ के जाना है और हमारे भाई का राखी we can do Yes. उस दिन इवनिंग में. Yes. But पहली राखी जाएगी पहले हकदार को. And in it was such an amazing response from Pune. 750 ladies went in. Yes. And the people were amazed, the world was shaken. Even till Delhi, all these photos went till the PM and all. So it was such a great moment. And since then, this started as a signature event in Pune. और अभी हम, this is the 9th year we did this. So 9 साल से हम लोग ये बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं जहाँ ऑलमोस्ट 2000 लोग साथ में आते हैं. Yes. So 1000-2000 के करीब सोल्जर्स और सिविलियंस एक साथ आना. Usually it's not allowed to take photos with them, but that day with the uniform people, the brothers, we can have a click, which is a moment. येस डेफिनेटली. खूपच छान अनुभव होता तुम्हाला. म्हणजे तिथे जाऊन उभं राहणं किंवा हातावर राखी बांधणं आणि त्यांच्याबरोबर सगळ्यांबरोबर, आणि ते पण खूप छान हॅपीली सगळेजण फोटो काढतायत. They literally have tears in eyes. मैम हमारी खुद की बहन ने भेजा है ये पैकेट लिफाफा दे गिवन, आप इसको भी बांध दीजिए. And they literally have tears in eyes because they cannot go for every festival to home. Yes. तो घर की और आती है. हाँ सबको आती है. But that है ना, कंट्री फर्स्ट इतना सर्विंग द नेशन इज सो मच इन देयर हेड कि हर फेस्टिवल के टाइम या घर के खुद की शादी के टाइम भी दे आर नॉट एबल टू गो. येस. मस्त. ध्रुव फाउंडेशनचे अजून काय काय इव्हेंट्स होतात ना? So just we started with Raksha Bandhan with soldiers. Then I thought what next? एक हो गया, अब एक साल कैसे रुके? Then what next? Then I started Bhai Dooj with soldiers. Okay. So again, if he was soldier is a brother, then why not? Why he would be again alone on Bhai Dooj. Diwali? Yes. So we went for Bhai Dooj with soldiers. Then we did Navratri Utsav with them. So Navratri Utsav we did for those soldiers who are already on wheelchair permanently, who had damages in all their limbs, जिनका spinal cord injury हो जाता है while serving in the आर्मी. तो इन सोल्जर्स के साथ हम लोगों ने नवरात्रि उत्सव, उनके लिए एक एंटरटेनमेंट इवनिंग, डांस, बेस्ट ऑफ द पीपल कम एंड वॉलंटरीली डू एवरीथिंग फॉर देयर. और इन सब चीज़ों के लिए nobody was coming and asking for a money because everyone wanted to give and show their gratitude for soldiers. So Navratri Utsav we did. Then I thought what further was 15th August में, that's a freedom ride we started. तो young age की public को भी कुछ करते आना चाहिए इनके लिए, तो we started with the bike rides. So every 15th August there is a bike rally which the army command
the general of command flags off, and lot of our civil peoples go on the bike, whereas there are 2,000 soldiers saluting our Yes. civil peoples. Yes. And such a way this bike rally goes, and it's such a movement again for the riders. Riders. So they are also very excited and waiting for 15th August every year. So likewise, many events we are doing, and Nice. yearly almost 9 to 12. So like on Kargil Divas, we take the school students to show all these things, and the importance of Vijay Divas, and like my army celebration, Army Day. We started getting exclusive entries for the air shows, Okay. which is shown in the air Yes. Yes. of Army. Okay. And that's how we are the only NGO attached with Indian Army officially inside on their papers, and we get every information of Army events in prior. Private. Great. Great. And this is going on since 9 years now. Yes. Just 2-3 years back, when the Mashal had came, the Swarnim Vijay Varsh, and the Mashal was here in Pune, which was sent by Modi ji. So we were the only people, the only NGO who were organizing all these Mashalka events on 30 different spots in Pune. So it was that such a moment and such a prestige and honor given by the army people to us, that these are the only peoples who could get all the civils to us. Yes. मस्त. जितना हम लोग बात करने जाए उतना हाँ, कम है मैम. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वुमेन्स के सेल्फ डिफेंस पे आप काम करते हो. सेल्फ डिफेंस आज के लाइफ में बहुत ही जरूरी हो गया है, एंड जब तक आपको इसकी जरूरत आती है, कुछ हो ही उसके बाद ही उसकी जरूरत है ऐसा नहीं है, वो पहले से आपको आना चाहिए. तो उसके बारे में आप बहुत कुछ काम कर रहे हो, उसके बारे में हमें बताइए. So while many situations we were seeing निर्भया का जो कांड हुआ था 2012 में, so everyone was doing something or the other thing, which was candle march, ये march and all this. But why not learn? Why not try to make your daughters and women more stronger by giving them a skill set, which I was thinking. आणि त्या मोमेंटला आय मेड माय ओन करिक्युलम फॉर वुमेन सेल्फ डिफेंस. सो नाउ आई हैव अ वर्कशॉप. इट्स अ यूनिक वर्कशॉप, फिर 2 से 3 घंटे का, and through this workshop I have almost now given this to 25,000 women. 25,000 people. Yeah. Wow. And so which makes the women mentally strong. This workshop has techniques and this Krav Maga techniques, Israeli fights, जिसको हम बोलते हैं ना, fight till the end, मतलब kill till someone's die. Yes. So it is those types of techniques. But when someone is not thinking while harming a woman or a girl, then why should the girl think of harm, not harming him? So she should also protect or be more stronger than the attackers, and that's what I teach in my workshop. Okay. Nice. बहुत सारी चीजें इससे अटैच्ड है. रास्ते पे चलना बहुत बार मुश्किल हो जाता है अगर रात के 12 बजे कोई निकल रहा है, या फिर अगर फ्रेंड्स भी निकले तो हम लोग सेफ फील नहीं कर पाते. बट कुछ टेक्निक्स अगर हम लोग सीखे, कुछ हम लोग उसके बारे में नॉलेज पहले से हो, बिल्कुल, तो वो चीजें हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाती हैं. So it boosts the confidence. Yes. It makes your body language strong. Yes. It makes you feel confident about yourself. Yes. And automatically after doing this workshop, one gets that feel कि instead of getting panic, how can I handle the critical situations? Because we teach how to use your body as a weapon. Okay. हमेशा हम जब बाहर जाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कोई गन या नाइफ रखने का इजाजत नहीं दिया है वुमेन्स को. Yes. तो what is with us is our own body. So how you can use this as a weapon is something very knowledgeable thing which you should teach them. At the same time, where to attack. Because generally क्या होता है, attackers are this gund type of people, so they are a bit more this. So you should know air drum, जिसकी exercise नहीं होती, nose, eyes. There are a lot of soft targets which we teach in our workshop. तो किधर harm करना है. So even एक thumb से भी lady can attack a very huge person with lot of energy. उसकी ताकत कितनी भी ज़्यादा हो, a lady should have that particular
टेक्निक और मे बी द आइडिया कि उसको चोक कैसे करूं. तो इट्स नॉट अबाउट एनर्जी, इट्स अबाउट द mindset to be having got clear. And that's why this workshop is very 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 much in demand. Yes. I have been giving this in lots of colleges. You name all the colleges in Pune, almost FC College, SP College, Oh, wow. Vadiyas, Balaji, everywhere I have given this workshop. And still every year we keep on giving this. Yes, yes, A lot of corporates. पुणे कस्टम्स चे जे वर्किंग वुमेन्स है देम आई हैव थॉट. CRPF ने मुझे बुलाया है उनके जवान्स के वाइफ्स को सिखाने के लिए. आर्मी के वाइफ्स और लड़कियों के लिए आर्मी हैज इनवाइटेड मी. एंड सो माय वर्कशॉप इज बीन एक्चुअली always given in so many places, and that's one of the most favorite. Though if you see, I don't have any certificate of any karates or any taekwondos. I'm not a self-defense expert, Okay. but the techniques which I thought Yes. was something that a general woman without having the knowledge of karate should be able to use. And that's why it's more unique. येस 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 येस. मस्त, काहीतरी वेगळं तुमच्याकडून आज आम्हाला पाहायला मिळालं. आणि जितक्या एन्थुझियास्टिकली तुम्ही या सगळ्या गोष्टी करताय त्या सगळ्यांनी बघितल्या पाहिजेत असं मला वाटतं. आणि You definitely should have one for your Pune Women's Club, maybe Definitely, online किंवा definitely. offline. नक्की. One workshop which will change the mindset of women. It's very needed. डेफिनेटली मॅम, डेफिनेटली. मी म्हणणारच होते तेवढ्यात तुम्ही अगदी. आपण नेक्स्ट विषयावर येऊ द्या. Yes. कमांडो ट्रेनिंग किड्सला तुमच्या इकडून दिली जाते आणि हा खूपच वेगळा विषय आहे. बऱ्यापैकी आमच्या ऑडियन्सला या विषयाबद्दल माहिती नसेल, त्याच्यामुळे नक्की कमांडो ट्रेनिंग म्हणजे काय, कधीपासून सुरू केली पाहिजे आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे हे आम्हाला तुमच्याकडून ऐकायला आवडेल. So as I told you की I left my job and something was not letting me sleep. सो एक NGO बनवली, एक मुलींसाठी लेडीजला वाचवायचं बनवलं. अगेन व्हॉट मोर आय कुड डू. अँड माय 2 किड्स ज्यांना आर्मी जॉईन करायचं इंटरेस्ट आय हॅड सीन फ्रॉम वेअर ऑल दिस जो दिवा सुरू झाला होता तो त्या लाईटकडनं. सो देन आय थॉट की मग ह्यांना मला ट्रेनिंग द्यायची आहे सो दॅट दे गेट मोर इंटरेस्टेड इन आर्मी थिंग्स. माय हजबंड इनिशियली टोल्ड मी की आपण भोसला मिलिटरीमध्ये ऍडमिशन घेऊन टाकू. आय सेड व्हॉट इट वुड बी, किड्स विल गो अवे फ्रॉम अस राईट फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड and मग we won't be with our kids also. बरोबर. So how could this help? Why not we have something कि kids हमारे साथ ही रहे and I train them on all the army concepts. We started searching and there was nothing such things available. Yes. So again came into my mind is I made my curriculum. I showed this to one of the army officer who was the training battalion's head. तो जो आर्मी की ट्रेनिंग्स के ट्रूप्स का ट्रेनिंग लेते हैं उनको मैंने अपना करिकुलम बताया था तब. ही वॉज मिस्टर कर्नल देशपांडे दैट टाइम, अगेन 9 years back. And he was like initially after seeing my curriculum lot of red circles, spelling mistakes ये वो. मतलब मेरा था कि सर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, जज्बा या करिकुलम पे पता नहीं अभी व्हाट विल ही से. एंड after seeing all those mistakes मैं तो सामने घबरा रही थी कि whether he'll approve or not. And he said if I would have had a son or a kid, he would have come to you. So that was की यार चलो पावती मिळाली की my curriculum बरोबर is to. करतोय आपण काही. हा, बरोबर. म्हणजे असं वाटत होतं की मुलांना मग मी ते पॅरलल मिलिटरी स्कूलिंग काढलं. लेट देम गो टू द नॉर्मल स्कूलिंग. Weekends they can come to the military education where they'll be like a commando. So since I was always attached with Indian Army, I was seeing की commandos ला काय काय training दिल्या जाते. Why are they commandos, special commandos? So they were like able to save anyone and everyone from all the situations. Yes. मग ही ट्रेनिंग लहान मुलांना त्यांच्या कॅपॅसिटी अनुसार जर दिली तर मुलांना नाही का स्वतःला एक छोटा कमांडो बनवता येणार. बरोबर. सो आय स्टार्टेड विथ द कन्सेप्ट ऑफ छोटा कमांडो ट्रेनिंग. आणि आई हैड जस्ट माई सन whom I was targeting. तो उसके ग्रुप के कुछ बच्चे आके 9 बच्चे हुए फर्स्ट टाइम. And I made my curriculum and training on these 9 kids. Every time I used to call an army expert and tell them कि अब बच्चों को ये सिखाना है. So we started with archery, gun shooting. We started with लाठी काठी जो मर्दानी खेल के types थे. And a lot of things like. And I saw कि when I was teaching my son who was 10 years old, my 5-year-old daughter, whom I did not teach anything. जब डायरेक्ट एक दिन कंपटीशन था और मैं बेटे को रिप्रेजेंट करने गई, आई सॉ देयर इज अ कैटेगरी बिलो 6 एज ग्रुप का. मैंने कहा ये तो 5 years की है, ये कैटेगरी है. आई वॉज नेवर नोइंग कि आर्चरी में ऐसा कैटेगरी होता है, गन शूटिंग में ये कैटेगरीज होता है. तो शी वॉज लाइक है ना, उसको करते करते शी वॉज डूइंग.
Mama, could I, matlab, so then we just filled her name, and that year she won the archery ka mayor cup. So she was the first child to have that below 6 age group mein archery ka cup. Because we think the kids are very small and it should not be given to them. आपण guns, archery मुलांपेक्षा खूप दूर ठेवतो. बरोबर. But if they are given a proper training, you don't get a small kid. So below 6, below 8, she was a national player, state player, best 5 in state, national player. So likewise, ती growth I could see. होत गेली. बरोबर आहे. तर मग जेव्हा मी माझ्या मुलांवरती करत होती, I will it would have been very selfish to give this training only to my kids. And then when I just made a design and floated on my WhatsApp group, तो इतका व्हायरल झाला की त्यावेळेला 200 ऍडमिशन झाले, and I was not prepared to take this many students. म्हणजे 9 मुलांच्या नंतर डायरेक्ट 200 मुलं. And I was like, इतने calls और इतने registrations, I mean, how would we handle? And then I increased the staff and started this as an academy. So from that day to this 9 years, it is every year almost 700 students comes Nice. to have this commando training. कितने दिन का रहता है वहाँ? 10 days only. 10 days only. Yes. Oh wow. कब है? So so currently summers are on this. मार्चची काही मुलांना CBSEच्या सुट्टी असते, so we keep one residential and one non-residential camp in March. Okay. The non-residential camps, I'll just tell you a little detail like how it goes. जे यशोदामध्ये ट्रेनर्स आहेत IAS and IPS ऑफिसर्सला शिकवायला, ते ट्रेनर्स मी हायर करून एम्पॅनल करून बोलवलेत. सो दे टीच द स्मॉल किड्स हाऊ इफ अ डिझास्टर हॅपन अ किड शुड बी रिॲक्टिंग. So that's what the coaches are, the experts, and they tell the students ki what small things they can do if they are stuck in fire, what they can do if they are stuck in disasters. Then there is one doctor whom again we have made a curriculum, what first aid these kids could do if they see anything. कधी कधी असं होतं की आई जवळ एक मुलगा आहे फक्त आणि आईला कदाचित स्नेक कट बाईट झाला, बरोबर, तर द किड शुड नो व्हॉट आर द डूज अँड डोंट. म्हणजे देर इज नो अदर हेल्प, अँड द किड इफ ही जस्ट कीप सीइंग हिज मदर ना लाईंग लाईक दॅट, मग आम्ही त्यांना फर्स्ट एडच्या सगळ्या फर्स्ट एड बेसिकली जे काही होऊ शकतं, ॲनिमल बाईट, स्नेक बाईट, चक्कर और व्हॉट्सो एव्हर कम्स, म्हणजे नेबरहुडमध्ये फ्रॅक्चर, ॲक्सिडेंट्स, या सगळ्यांचे फर्स्ट एडचा करिक्युलम बनवला आहे, CPRचा बनवला आहे. मस्त. So few kids have already saved life by giving CPR. माझे काही स्टुडंट्स आहेत ज्यांनी आता राष्ट्रपती पुरस्कार ज्यांना मिळाला दिल्लीचा. मस्त. So they had taken commando training from me, and they had saved peoples. There are few kids who have made this Himalay sir केलेला records. So they are being coming to training to every year, म्हणजे 4-5 वर्ष सलग, because they all every year the training was making them strong. And now that they have got, there are so many success stories. My son himself, when I started giving him this training on the age of 13 years, he made a world record of solo first pilot paraglider. मस्त. So likewise, and my daughter, now currently, she's playing fencing. So fencing is again a different sports, which is a fighting wala with the sword. She has got silver for nation. She played internationally. Wow. She is just now selected for youth games, Khelo India. And she's just 14 years old. मस्त. So when the journey start at 5-6 years, Yes. you definitely are sure the kids would go for an This kind longer of run. events. खूप छान मॅम. वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींबद्दल आज आम्हाला तुमच्याकडून कळालं, आणि सेल्फ डिफेन्स असू दे, कमांडो ट्रेनिंग असू दे, हे खूप जिव्हाळ्याचे विषय आहेत जे खूप गरजेचे आहेत. एक सेल्फ डिसिप्लिन असणं म्हणा, किंवा लहानपणापासूनच आपल्याला ह्या गोष्टींबद्दल जर माहिती असेल तर लोक सगळ्या गोष्टींमध्ये त्या गोष्टींचा यूज करतात. आणि जिथे स्वतःला वाचवायची किंवा आजूबाजूच्या वाचवायची गोष्ट येते तिथे या ट्रेनिंग खूप उपयोगाच्या पडतात असं वाटतं. आणि जिथे लहानपणापासूनच सुरुवात होते ती तुम्ही पुढे जाऊन त्याचा जास्त वापर करू शकता. ऍक्च्युली कसं होतं नीरा,
people feel कि because you are a coach you could make your kids like that. पण तसं नाहीये. Every kid has got the potential. येस A parent thinks की आपण त्यांना थोडं कोझिली जपायला जातो and we see की पानी है उधर मत जा, पानी है उधर मत जा, गिर जाएगा, बरोबर. फायर है दूर रहे. Instead tell him how he can be safe Yes. with the fire. येस How what he has to do if he falls in the fire and let him go. हम लोग उनकी अगर वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे मूवमेंट और खुद तो ही उनको उन लोगों में डर बैठ जाता है, Yes. फोबियाज बैठ जाता है. So what a parent, and he said parenting definitely is a very difficult task, but what a parent could do for a child is instead of putting fears in the kids mind and stopping them to do anything, let them do what they want, but take a safety precaution ourselves so that there are many examples, but I Yes, think time would yes, fall yes, slow, yes, short if I speak so यस very. थैंक यू सो मच मैम, आज आप यहाँ पे आए एंड मेरी 1 साल की बच्ची है, मैं उसको भेज रही हूँ Oh, इस साल कमांडो ट्रेनिंग में. She'll have to wait. It I is know, I know, six. but We take 6 years onwards. yes, but मैं इतनी इंस्पायर हो गई हूँ कमांडो ट्रेनिंग के लिए कि मैं उसको अभी भेजना चाहती हूँ. Definitely. But will wait for 5 more years. 5 more years. Yes, thank you so Definitely. much. Thank you. So much.